You're awake! Seems like Tails' operation was a success! Madame Hanya, Miss Gui, Sushang, and Mr. Trailblazer. Oh, thank you, all of you. Are you the ones who brought Tail back? Well, where would we be without our squad leader? We had to help. Oh, so Scaredy Cat is squad leader? Well, well, look at you. That's just what Miss Gwen calls me. Well, well, Tail actually does belong to Miss Huohuo. Excuse me? Despite Cirrus's scheming and calculating, they clearly didn't expect Tail to return to Huohuo. Their plan to kidnap her was an utter failure. If they saw Huohuo as she is now, it would break their will. Madam Hanya, urgent news from Fixtural Garden. The subdued Heliobi are stirring again. Cirrus may not know the location of Tail, but they still figured out a way to divert everyone's attention. Oh, na toll. Cirrus hat nur darauf gewartet, dass wir den Fuchsfeengarten verlassen. It's not because of me, is it? There's no need to blame yourself. This was Cirrus's plan all along. It looks like the end game that General Jing Yuan has been trying to avoid is fast approaching. Sushang, please head to the seat of Divine Foresight and fetch the General. Let's hurry back to Fixtural Garden now, while there's still a chance to turn things around. It's time to teach Cirrus a lesson. Allerdings hätte ich jetzt gedacht mit Endspiel, dass das Ganze jetzt mit den 1 Million erst klappen könnte. Wer hätte jetzt bitte schon erwartet, dass Cirrus jetzt schon die Endspiel macht? In Kapitel 4. Da stimmt doch was nicht hier. If it isn't the judges at the Ten Lords Commission, sluggish as ever. Oh, and is that Mr. Tail? Back to being a guard dog, I see. How delightful! This calls for a celebration. Still, after our last encounter, I've no intention of including you in my plans. To see Ignomar's most powerful fragment now burdened with emotions pains me. It's a pity, but you've become expendable. Who are you calling expendable? The Ten Lords Commission's matrix is still intact. The Heliobi cannot leave Fixtural Garden. You may think you have the upper hand, but you're nothing more than a caged animal. You will never leave here. Leave? That was never my plan. I came to Fixtural Garden for one reason and one reason alone. To fight the Luofu's formidable general? He seemed fond of playing the waiting game. I merely capitalized on that. While you were all out on a wild goose chase, I rallied other Heliobi to my cause, thereby increasing my strength. Thanks to all of you, I've amassed the power of every Heliobus sealed within Fixtural Garden. All I need to do now is wait for the General to make his grand entrance. Before that happens, I should keep my end of the bargain. Destroying you without leaving a trace. Also so wie es das Ganze jetzt hier anhört. Oh verdammt. Okay, Cirrus Heliobus Fähigkeit kann bewirken, dass alle Gegner sofort eine Aktion durchführen können. Es bietet eine gute Chance, dass Verbündete mit Unholdfeuer auf die Seite der Gegner wechseln, also aufgepasst. Vergiss nicht, dass wir Ultimates einsetzen können, um das Blatt zu wenden. Okay, mach ich doch. Hallo. I
want to protect... Um dir einen Vorteil verschaffen, musst du flexibel die Austreibungstechniken des Luna Umbra-Kürbisses einsetzen können. Everyone too. Help me, Mr. Sora. Also das sieht jetzt doch, er sagt, wirklich schon ziemlich stark nach Finale aus. Your end approaches. Also verdammt nochmal, was ist denn jetzt, er sagt, machbar bei den 1 Million Abos? A mere pawn. Time to suffer. I'm okay. This combat needs optimizing. This is double speed. Time for a buzz. Nap time. I will dispatch you. I need to be brave. Eliminating threat. Time to suffer. They keep on coming back for more. What should we do, Tail? Take it easy, kid. Heliabi might lack physical form, but they're not impervious to physical attacks. Cirrus is merely putting on a brave face. The moment they sense even a hint of defeat, it's over. They'll break into pieces regardless of how powerful they are. So, just like what happened to Ignimar, once a Heliobus realizes they're going to lose, they'll shatter? Exactly. And if there's anyone who can cause Cirrus to shatter, it's him. So, General, you finally decided to show up. Ready to face the music? Defeat my army and I'll give you the rematch you seek. My words hold true. As I mentioned previously, when Tang Xiao and Ignimar fought, the scales were balanced. But for you, Cirrus, this game was never about fairness, was it? And yet here we are. My power decidedly outmatches yours. Notions of rules and equal competition are mere illusions. Now, if you don't mind, allow me to show you how the endgame is played. Gut, dann machen wir mal weiter. Naja, oder besser gesagt, fangen wir jetzt erstmal wieder damit an. Trickier to crack. Time for a buzz. Time to suffer. I'm okay. This combat needs optimizing. This is double speed. Tja, da wären wir also jetzt wieder wie beim Anfang. Nap time. The fight is set. A mere pawn. Eliminating threat. Time to suffer. Suppress. By the temple. That paradise may be unreachable from... Savor it for me. I will dispatch you. I'm not afraid of you. A mere pawn. Surrender. But I'm a... Okay, das verlief jetzt, er sagt, leider nicht gerade so gut. I'm okay. I want to protect everyone. Tell me, Mr. Sora. Mission command. Mission command. Caution red.
Fail to set you. Time for a fun. Können wir sagen... Time to suffer. Nee, das war jetzt wirklich blöd gelaufen. Is there a chance? Okay, dann eben noch einmal von vorne. They keep on coming back. Trickier to crack. Okay, vielleicht sollten wir jetzt ein paar kleine Vorbereitung. I want to protect everyone too. Mal startklar machen. This combat needs. This is double speed. Mission command. Component damage. That's better. Thanks. I will dispatch you. I'll never forget Your end you. approaches. That paradise may be savor it for me. I need to be brave. Hide. Component damage. Fail to set you. Just in time. Just a little something. Okay, die Vorbereitungen, die jetzt getroffen wurden, waren jetzt ein bisschen besser gewesen. We will come. By the 10 more. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Aber leider immer noch ein bisschen zu langsam. Mission command. More enemies. Engage. Stay back, Clara. Subdue. Time to suffer. Surrender. Fail to set you. Accept your defeat. You are bested. Savor it for me. Can I have fun this time? Time for a fun. Naughty child. Nap time. Time to suffer. Suppress. More enemies. Component damage. That's better. Good as new. To suffer. Component damage. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Okay, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache ist jetzt, sagen wir mal wieder... Aromaton Seelengesandte. Time for a fun. A blade knows no mercy. I'm pressured. Time to suffer. We will come. Timed. Fail to set you. Component damage. Tja, wie immer geht es, sagen wir mal wieder um die Seelengesandte. Too little. Subdue. Unscathed. Naughty child. Unnecessary. Back to justice. That paradise may be unreachable for me. Savor it for me. Damage. Time to suffer. Suppress.
That's better. Huh. More enemies. Time for a fun. Unscathed. Time for a shot. Unnecessary. Well timed. Fail to send you. By the temple. Time to suffer. Okay, wir kriegen es allerdings trotzdem hin. I will dispatch you. The fight is set. Time to suffer. Just in time. Just a little something. Okay, wir kriegen es allerdings jetzt trotzdem hin, Cirrus zu besiegen. Fail to send you. Can I have fun this time? Naughty child. Nap time. That paradise, savor it for me. We'll come. This combat need. This is double speed. Unscathed. Mission. It's not over. Gut, wir haben zwar 2 Leute verloren, aber wenigstens den Bossfight gewonnen. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Checkmate. I concede. Good. I am no Ignimor. I'm nothing. Nothing more than a faint flicker. I know of no faint flicker that could strategize such a fierce battle against one of the Rainbow Arbiter's generals. Listening to a winner feign humility is enough to make one sick. The Heliobi may reflect our desires, but their fervent blaze is undeniably awe-inspiring. Neither General Tang Xiao nor myself would deride such a foe. I have been bested. It's true. I only sought to lock horns with you regardless of victory or defeat. Next, Next is eternal punishment. For an inextinguishable flame such as yourself, I see no punishment more fitting than to see you confined to a vacant abyss, forever lamenting your past transgressions. Such is the fate that awaits you, Cirrus. So be it. Mountains will crumble. Oceans will evaporate, but the Heliobi will always be there, patiently waiting for their day of freedom. And that day will come. As long as the generals of the Xianzhou live, my battle against them will continue. Until the stars themselves burn out. Tja, jetzt spricht mit Tanja. Optional spricht mit Jingchuan. Okay, sprechen wir mal mit dem General. Aber jetzt frage ich mich ja wirklich, was wird der jetzt überhaupt noch geschehen? Das sah mir doch jetzt wirklich verdammt nach Endspiel aus. Cirrus's will to fight has been shattered. They can no longer pose a threat. Considering that everything here is now under control, I'll take my leave. Ja, danke für die Hilfe, General. I merely fulfilled my duty and kept my promise to Cirrus. But the heliobus we dealt with will not be easily dismissed. Given sufficient time, and regardless of how slim the odds are, they will someday break the seal that binds them. However, that concern will fall to the generals of the future.
One cannot help but wonder how many Luofu generals this fragment of Ignimar will face in times to come. Speaking purely from the perspective of a warrior, I must say, I feel somewhat envious. Tja, die Heliobi verfolgen ein recht simples Ziel, meinst du nicht? That it may be, but they cause no shortage of trouble. Perhaps I could glean some wisdom from the Xianzhou Juming. This excursion was not an official matter. I didn't report it to the councilors. What remains of it will be left to the Ten Lords Commission. And once matters have concluded, I believe everyone present will be duly rewarded. And as for you and the young Miss Guinaifen, rest assured you won't be shortchanged. You see, helping the general of the Luofu does have its perks. It's time I took my leave. Farewell. Tja, bis später, Herr General. So, jetzt müssen wir allerdings auch noch mit Hanya reden. You're here. I've just finished reinscribing the seal on Huohuo's tail. Next, it's time to address the matter of Cirrus. Okay, also hat sich Herr Schweif dafür entschieden, wieder versiegelt zu werden? What do you know? This is between me and the Ten Lords Commission. A non-aggression pact, if you like. According to the Ten Lords, Tail must be supervised by a judge. I'll make sure to take good care of Mr. Tail. Let's see who takes care of who. Besides, when Mr. Tail isn't around, the other Heliobi pick on me. I feel safer when Tail is here. Other Heliobi? Huh. I'm the only Heliobus you need to worry about. Well then, I will take care of the Cirrus situation. As for what gets written in the Luofu's ghostly grove, I'll leave that up to you. One more thing. Don't forget to seal the Heliobi within the evil binding matrix. Yes, ma'am. Okay. In welchen Unterdrückungsturm müssen wir denn jetzt hin? Zu den hier drüben. Also gut. Aber aus meiner Sicht her ist das Ganze erst jetzt hier nun wirklich schon recht das Ende gewesen, würde ich mal sagen. Das sah doch jetzt also wirklich schon mehr nach Ende aus als erwartet. Naja, das andere Kapitel, was jetzt vielleicht noch kommt, könnte vielleicht der Epilog zur ganzen Geisterjägertrupp-Geschichte sein. I wrote to my mom about the recent monster slaying and demon fighting stuff I've been doing for the Ten Lords Commission. What did you tell her? I told her I went toe-to-toe with the sword-fighting prodigy Yanqing and held my own against fragments of Ignimar. But all she did was scold me for getting into trouble. Do you think she was being sarcastic? Naja, du hast noch viel zu lernen. You sound just like her. Quit worrying, Sushang. You've been an awesome squad member and a very talented sleepyhead. Now, let's think about what to publish on Ghostly Grove. This is huge news. This post will definitely boost our following. Always on the hunt for more followers. It's called professionalism, all right? I'm counting on you. Null Problemo. Also, was schreiben wir jetzt hier? Medienklatsch. Enormer Stress am Arbeitsplatz. Junge Frau sehnt sich nach einer Reise zu den Sternen. The ghost hunting squad can now rest easy for a while. Speaking as a judge of the Ten Lords Commission,
I must thank you all for the dedication you've shown these past few days. You really minimized the impact of the Heliobi crisis. There may have been a few Heliobi that slipped through the net, but they are of no major concern. Leave them to us. I don't want to brag, but our articles on Ghostly Grove are the talk of the town. If we suddenly stopped uploading, it'd be pretty unfair to our audience. Miss Gui. Madam Hanya, please let little Gui carry on uploading. I can't fall asleep without browsing Ghostly Grove before bed. You seem pretty set on this, so I won't stand in your way. However, bear in mind that... Don't worry. We promise not to make your job any harder than it already is. Lasst uns wie gewohnt die Informationen in der Gruppe austauschen. Also gut. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Der Blitzlord des Generals, super cool. Cool, sehe ich zum ersten Mal. Ich finde ihn immer noch cool. Jedes Mal, wenn ich den Blitzlord sehe, denke ich einfach nur cool. Stimmt. Zurück zum Thema. Glückwunsch an Huohuo, dass sie Schweif zurückbekommen hat. Ja, wer hätte gedacht, dass Schweif bei Hanya ist? Ich habe gehört, dass Schweif sehr lange gebraucht hat, um sich zu erholen. Das muss hart gewesen sein. Moment mal, mir ist gerade was eingefallen. Hast du vor, ein Foto von Schweif zu knipsen? Hey, woher weißt du das? Naja. Was sagt Schweif dazu? Frag doch zuerst Schweif, was sagt er dazu? Oh, Herr Schweif meint, dass ihn das nicht die Bohne interessiert. Schon in Ordnung, wenn Herr Schweif keine Lust hat, wir haben genug andere Themen zu besprechen. Das Wichtigste zuerst, schauen wir uns jetzt unser Konto an. Also, rein theoretisch... Knapp bei 900.000, 800.000. Oh, Huohuo ist jetzt ein Besuch im Express. Du kannst Huohuo treffen, wenn du zum Express zurückkehrst. Okay, die nächste Mission ist natürlich die 1 Million zu knacken, aber... Das muss er, sagt dann am Ende wirklich bloß eine Art Epilog sein. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin's, der Heliobus, der sich als Venuans Frau verkleidet. Ey! Ich hab noch nicht zu Ende gelesen! Okay, die kleine Gui hat ein paar Ideen, warum Wolkenfurt wirklich zu verlassen ist. Kollegen verwandeln sich in Fremde, Geisterfotos, ich fotografiere dauernd Sachen, die nicht existieren sollten. Moment. Was war denn jetzt der Sack hier mit der Nachricht? Geisterjägertrupp verstehe ich nicht. Kleine Gui, du bist berühmt geworden. Wie hast du das herausgefunden? Wie hast du das jetzt herausgefunden? Ich bin heute zum Aurum-Allee gegangen und alle haben über die kleine Gui geredet. Wow, die kleine Gui ist berühmt. Ich hatte schon gehört, dass sie berühmt ist, aber ich habe es nicht wirklich gespürt. Sieht aus, als wäre es echt so. Ich verdammt dich hiermit dazu, mehr Zeit im Internet zu verbringen. Wird gemacht. Was haben sie eigentlich so gesagt? Sie haben gesagt, die kleine Gui hat im Stream angekündigt, dass sie alle Aktivitäten einstellen will. Und sie wollen den Grund erraten. Hä? Du weißt also auch nichts davon. Shang, du bringst doch mein Hirn zum Absturz. Du meinst also, es geht das Gerücht um, dass sie alle Aktivitäten einstellen will, ja? Genau, also stimmt das? Was fragst du überhaupt? Das sind komplette Fake News. Oh Mann, also hat keiner von euch beiden meine Streams geguckt. Und du, Phantomat? Du hast es nicht gesagt. Ich habe die Streams geguckt, die kleine Gui hat sowas nie gesagt. Du bist der einzige echte Fan. Eigentlich für das Thema doch auch gutes Stream-Material hergeben. In meinem Stream heute Abend werde ich diesen Gerüchten entschieden ein Ende setzen. Yay! Ich empfehle euch mal meine Entspannungsmethode. Sucht euch im Hafen des Sternskiffer einen Platz, von dem aus ihr die Skiffe sehen könnt. Und chillt. Im Teehaus Schlafloser Graf geht das natürlich auch. Die vorbeiziehenden Sternskiffe beobachten. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist sehr wohltuend. Verstehe ich nicht. Kann ich voll nachvollziehen. Wie dem Regen zuzuhören, um Stress abzubauen, das ist eine ganz ähnliche Methode. Das kann ich voll nachvollziehen. Genau. Ich mache mir Sorgen um den psychischen Zustand der beiden. Wenn ihr etwas auf den Herzen habt, könnt ihr es uns erzählen, ja? Ich sitze hier schon den halben Tag, ist echt angenehm. Oh, Moment. Hä? Ist was passiert?
Bin wieder da. Herr Xian ist vorbeigekommen. Er hat mir ohne was zu sagen eine Handvoll Süßigkeiten gegeben und ist wieder gegangen. Was ist denn da los? Tja, das zeigt, dass Huohuo süß ist. Das zeigt, dass Huohuo sehr süß ist. Wenn ich in der Nähe wäre, würde ich dir auch Süßigkeiten geben. So wie man es nicht lassen kann, die Koi-Fische im Teich zu füttern. Ist Füttern dort nicht verboten? Huohuo, Füttern ist ja wohl erlaubt. Ach so. Sind wir abgeschweift? Ich habe auch Süßigkeiten. Huohuo, wo bist du? Ich habe auch Süßigkeiten. Los geht's. Ihr müsst nicht kommen. Ich bin schon gegangen. Ah! Okay. Also gut. Wir sind jetzt hier beim Foxom-Grab und wir sollen uns mit Roxy jetzt treffen? Wo ist das denn jetzt? Ah, die Fortsetzung hier. Du bist nicht bei der 10. Fürstenkommission angestellt, deshalb kannst du diese Angelegenheit erledigen, wie dein Herz es dir sagt. Du lässt die Frau gehen und hoffst, dass die beiden für den Rest ihres kurzen Lebens glücklich vereint sind. Nach einiger Zeit kommt die Frau wieder zu dir, vielleicht um sich für deine Großzügigkeit zu bedanken. Tja, die... Moment, wo ist sie denn jetzt? What is that? Retribution! Moment, wo zum Henker ist... gleich um die Ecke. What is that? Schau, das ist die Projektion des echten Sternskiffs. Ach, alles umsonst. Bei der foxianischen Zeremonie werden Gegenstände Verstorbener auf den Sternskiff platziert und mit diesen in den Stern geschickt, um ihn unter ihnen zu scheinen. Aber in Wahrheit hoffen wir, dass die Toten an Bord gehen und nach Hause zurückkehren, nicht wahr? Ich hatte eine Diskussion mit unseren Kollegen in der Himmelsreisekommission und wir haben beschlossen, eine Projektion des Sternskiffs am Foxom-Grab zu platzieren. So können alle, die zum Trauern kommen, ihre Hoffnung auf etwas setzen. Mama, sieh das an, was denkst du? Gut gemacht, es bleibt am Foxom-Grab angedockt. Ja, okay, damit habe ich jetzt Sack hier nicht gerechnet. Aber gut. Trotz allem, Roxy fehlt hier noch ein bisschen. Stay back, Clara. Time for a buzz. Time for a shot. You impede me. Your end approaches. I'm not afraid of you. Annihilate. Are you all right? I'm okay. I'm okay. More enemies. Time for a buzz. This combat needs optimizing. This is double speed. That'll take more than medicine. Nap time. You impede me. Fail to send you. Target threat index lowered. Hide. That paradise may be unsavory Menschenskinder, for me. das tut man nicht alles, um ein Sparschwein zu kriegen hier. Just a little something. Think nothing of it. Good as new. Stay back, Clara. Annihilate. I want to protect everyone. Help me, Mr. Sora. Mission command. Time for a buzz. Mission command. That'll take nap time. A blade knows no mercy. Okay, das Sparschwein haben wir errungen. Mal sehen, ob wir 60 Stellariade kriegen. Time for a buzz. Oder irgendwas anderes jetzt. Mal sehen.
nix mit Jade. Um ehrlich zu sein, sind Heliobi von Natur aus frei und ich habe schon öfter daran gedacht, wegzulaufen, aber ich habe es mir anders überlegt und will lieber hier bleiben. Durch Wen Huan lernte ich das Gefühl kennen, zu lieben und geliebt zu werden. Es schmeckt süß, aber auch ein bisschen bitter und sauer. Wie ein Wein, der jahrelang gereift ist. Fühlt sich so Liebe nach so viel Schmerz und Warten an? Ich habe noch nie so starke Gefühle beim anderen Menschen erlebt. Seitdem ich ihn verloren habe, kommen mir die Gefühle anderer Menschen so zu fade vor. Ich habe für einen Moment komplett vergessen, dass ich ein Heliobus bin und verlor mich in der Illusion, selbst ein Mensch zu sein. Schick mich zurück ins Gefängnis der 10 Fürsten, bitte. Okay, sie in den Luna Umbra Kürbis einsperren. Vielen Dank für deine Hilfe. Lass uns zurückgehen und den Heliobus in den Unterrückungsturm einsperren. Ja. In welchen Turm jetzt? Wir haben jetzt, sagt schon so viele. Okay, dann war es also der hier. Na, bitte schneller. Den Text hier muss ich beim besten Willen nicht so lange lesen. Herr Wen Huan und diese Roxy müssen eine wunderbare Zeit miteinander verbracht haben. Diese Geisterjagd-Mission verstößt gegen die Regeln der 10 Fürsten. Das muss unter uns bleiben. Danke, Phantomat. Bis zum nächsten Mal. Tja, nichts zu danken. So, jetzt allerdings...